Yay! Hier sind wir wieder. Hallo Leute. Scream! For Metal! Oh, das geht noch besser. Da war Du musst Pause noch üben. drin. Du musst noch üben. War da zwischen Nord-Süd wieder so eine Verzögerung im Gehirn oder? Ja. Also in meinem Gehirn auch. Also, sorry. Wie geht's? Wie geht's euch? Wie geht's Langsam euch? trudeln. Wir sind eigentlich viel zu pünktlich, weißt du das? Normalerweise haben wir uns 5 bis 10 Minuten Zeit gelassen. So typisch Unsere Gäste sind es aufsichern. gewöhnt, dass wir zu spät kommen. Ja. Franky ist schon Geil. wieder eine Woche rum. Wahnsinn, Erzähl mal. Wahnsinn. Erzähl mal. Ja, eigentlich ist nichts passiert, nichts Außergewöhnliches. Ja, also. Schön wäre es, wenn die Welt wieder mehr Frieden hätte und mehr Liebe. Das wäre mir am allerliebsten. Absolut. Alles andere wäre mir eigentlich scheißegal gerade. Ja. Da muss ich kurz was reinhauen. Ja. Naja, also die Woche war an sich ja ganz gut, finde ich, weil nach wie vor besteht die Hoffnung, dass alles wieder normal wird und wir haben uns auch deshalb entschlossen, heute eine Sendung zu machen mit 2 komplett verschiedene Bands, aber auch mit super Gästen, mit was voll Genialem, was es, glaube ich, weltweit nur einmal so gibt. Und zwar ein Zug zu einem Festival und dieses Jahr wird es wieder soweit. Wir sind ja gnadenlose Optimisten sowieso und es sieht ja eigentlich auch ganz, ganz gut aus. Yes. Und ich muss mal kurz, aber heute war ein bisschen eine schlechte Nachricht, gab es ja heute auch, die mich schon ziemlich getroffen hat. Und zwar kurz mal danken für Taylor Hawkins, ist leider gestorben, der Foo Fighters Drummer. Und das hat mich deshalb getroffen, dich, ich glaube auch, Franky, aus verschiedenen Gründen. Erstmal ist er halt jünger als wir. Und zweitens ist er, glaube ich, mit einer der inspirierendsten Drummer, weil er einfach die absolut positive Ausstrahlung gehabt hat. Also 100%. Immer strahlend, immer irgendwie fun, immer geil drauf und vor allem sein Drumming. Und ich habe das Gefühl gehabt, der war super fit. Und von daher aus heiterem Himmel, also wir sind keine politische Sendung, wir quatschen da auch nicht drüber, wir wissen ja nicht, an was er gestorben ist oder ob da vielleicht was war. Wir kennen ihn nicht, also können wir uns auch kein Urteil erlauben, aber es ist schon erschreckend, dass man jetzt so hört, wenn dann Sportler auf dem Platz umfallen oder jetzt plötzlich so jemand, also er doch nicht. Ja, so junge Leute halt, sage ich mal. Und vor allem so positive Leute, wenn die gehen müssen, ist immer total unverständlich, sag ich mal. Oder man kann es schwer einordnen, weil er war so ein Strahlemann. Also auf jeden Fall sind unsere Gedanken bei seiner Family natürlich und auch bei den Bandmitgliedern, weil zum Beispiel habe ich heute erst, dank an Aaron, der mich erinnert hat, Everlong, ihr großer Hit. Wenn du da mal drauf hörst, die Gitarre und Drums, also Dave Grohl war ja selber als Drummer bei Nirvana auch ein Rhythmusmensch. Die Gitarre ist quasi auf dem Rhythmus vom Schlagzeug gespielt. Also die beiden haben sich ja wirklich, das war ja eine Einheit. Von daher ist natürlich seine zweite Family auch. Denkt mal dran und ja. Also Mega danke Taylor für deine Inspiration. Ja. Und ja, es musste einfach mal sein. Also kleiner Gedankenmoment an ihn. Und ja, aber the show must go on, natürlich. Und deshalb wollen wir erstmal einen Song spielen von einer Band. Nee, halt, wir spielen erstmal was anderes, Franky. So sendos. Ja, das ist halt, Franky, zur Auflockerung. War das eigentlich auf dem Weg zum Summer Breeze? Nee, das war irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da hingefahren sind. Wir sind ja so viel mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen bis vor 2 Jahren. Das war ja unfassbar. Also wir sind quasi, ich sag mal, alle 14 Tage auf ein Konzert oder auf ein Festival. Wenn wir nicht auf ein Konzert fahren oder auf ein Festival, dann fahren wir an den See. Also im Wohnmobil sind wir halt einfach gerne unterwegs, weil wir einfach dann frei sind und machen können, was wir wollen. Ja. Und da ist es
während der Fahrt war das so eine spontane Idee. Tanja hat auf Filmen gedrückt und das war es eigentlich schon, ja. Könnten wir aber öfters machen. Wer es noch nicht weiß, Franky hat Vegan Asses of Rock'n'Roll, ein schwarzes Wohnmobil mit einem Skelett, Twisted Sister Skelett hinten drauf geklemmt und alles so Zeug knapp am TÜV vorbei, schätze ich mal, oder alles korrekt. Egal, wer ihn sieht auf dem Festival, dann ja, man kennt es ja schon gar nicht mehr. Darf auch gar nicht klopfen und kriegt ein Freibier. Aber nur eins. Ich sehe schon kommen. Nur eins pro Person. Es gibt Tickets. Also, wir hauen rein. Erstes Video, erster Song, ganz neuer Song von einer Band, die demnächst hier aufschlagen wird. Und wir sind super happy, weil sie müssen eigentlich so groß sein wie Metallica. Und zwar sind das heißt Anvil. Anvil. Ihr müsst euch
Ihr müsst euch unbedingt von Anvil die DVD anschauen. Da gibt es eine DVD, wo der Lips, also die zwei quasi über ihre Band reden und was denn alles passiert ist in der Vergangenheit und warum sie nie den großen Sprung geschafft haben. Also es ist wirklich so faszinierend gemacht, die DVD, dass ihr hinterher, also mir ging es so, dass ich hinterher sofort in alle möglichen Shops geschaut habe und die ganzen Anvil-CDs gekauft habe. Also das ist, die zwei sind so sympathisch, wie diese Lebensgeschichte auch, wie die dann, also die haben ja Tränen in die Augen teilweise und wie sie drüber reden, wie sie abgezockt worden sind und so weiter. Also total sehenswert. Absolutes Steh-auf-Männchen, der Lips und dabei immer noch fröhlich blieben. Ne? Man sieht es gleich in dem Video schon. Absolut geil. Ja, guter Tipp. Ich würde sagen, wir haben Gäste, die schon lange warten, ne? Nicht, dass sie uns einschlafen. Deshalb genau. unser Scream of the Week. Hey! Willkommen! Jetzt seid ihr online, Jungs. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Doch, da vorne ist die Tür. So, das ist jetzt eure Show. Bitte. Geil. Bitte schön. Boah, ja, mein Name ist Tom. Neben mir und ich bin der Klenki, Ralf genannt Klenki. Ja. Servus. Ihr seht irgendwie so aus, als ob ihr so weise Priester von Wacken wärt, weil im Hintergrund ist so ein bestimmter Kopf. Ne? Das ist kein Zufall. Nein, ist kein Zufall. Hat meine Frau ergattert und hat auch ein schönes kleines Löchlein als Headshot. Wir haben tarnungsmäßig die Feder drüber getan, aber ist ein richtiger Grünschädel, ja. Das soll halt natürlich Wacken symbolisieren, weil ihr den Metal Train macht und richtig cool. Ich habe es vor der Show schon gesagt, schön euch nach 20 Jahren wiederzusehen. Weil irgendwann bin ich auch mit dem Metal Train mitgefahren, noch zu Metal Hard Zeiten. Also es muss vor 2006 gewesen sein. Und richtig cool, dass ihr das immer noch macht. Und damit die Leute, die den Metal Train nicht kennen, das ist, glaube ich, eine einmalige Geschichte weltweit. Ne? Also es fährt fährt kein Zug zu einem Festival. Und damit wir uns mal anschauen können, was da so abgeht, habe ich einen kleinen Fernsehbericht. Wir hoffen, dass der nicht geblockt wird von TV. Wir probieren es einfach aus. Sonst seht ihr gleich ein schwarzes Bild. Genau. Wir werden sehen. Sonst sind wir gleich wieder da. Schauen wir mal, was das hier so ist. Jo, hau mal rein. Langes Warten auf den Metal Train. Irgendwo bei Harburg steckt er fest. Auch die Shuttlebusse stehen schon bereit. Polizeibeamte sichern seit Stunden den Itzehoer Bahnhof. Schließlich werden hier gut 600 Wacken-Fans erwartet. Die Bundespolizei ist hier auf dem Bahnhof ja zuständig für die Sicherheit der Reisenden. Das heißt also, wenn dieser Zug jetzt hier gleich einläuft und die Leute dann aussteigen und zu den Bussen geleitet werden, sorgen wir dafür, dass halt keiner hier ins Gleis fällt, dass keiner stolpert. Sollte jemand verletzt sein, werden wir dann Hilfe leisten. Das ist eigentlich hier unsere Aufgabe. Endlich, mit gut 1,5-stündiger Verspätung läuft er ein, der Sonderzug mit den Festivalgästen. Die Stimmung unter den Heavy-Metal-Fans ist super, denn die Fahrt selbst ist für sie bereits ein Erlebnis. Eine tolle Einstimmung auf... Total geil. Also das Beste ist wirklich Metal Train. Und der Rest kommt jetzt. Herrlich, super, danke. Die einzig stabile Währung ist die alkoholische Gärung auf Johannes den Säuferbrust. Fröhliche Partylaune, ob nun im Zug, auf dem Bahnhof, an der Bushaltestelle oder im vollen Shuttlebus. Auf den meisten Campingwiesen herrscht schon drangvolle Enge. Besonders beliebt die Sitzplätze im Schatten und fröhliche Wasserspiele. Ja, Spaß macht schon und wenn es nicht von oben kommt, dann holen wir es uns einfach. Tatsächlich drücken die wüstenähnlichen Temperaturen den wenigsten hier auf das Gemüt. Im Gegenteil. Ein Jahr Wacken ohne Matsche, ohne Regen und das ist alles wunderbar. Gegen die Hitze können wir uns schützen. Sonnencreme, Sonnenschirme, viel trinken.
Und damit die erhöhte Brandgefahr ein wenig eingegrenzt werden kann, sind mehrere Trecker mit Wassertanks unterwegs. Das ist ja kein normales Wacken, heißt zwar Rain or Shine und so ist es uns auch ganz lieb, wenn es nicht alles voll plöttert, aber dann müssen wir halt mit den Schleppern rumfahren. Die fahren hier überall auf den Geländen rum und nässen die Straßen, die Hauptverkehrswege. Das sind eigentlich Güllewagen oder Wasserwagen, die wie so ein Rollsplittwagen auf der Straße, kennt ja jeder halt, aber das mit Wasser. Trotz der sehr hohen Lufttemperaturen hoffen natürlich alle auf ein Festival ohne ernsthafte Zwischenfälle. Ja, okay, beim Güllewagen wollte ich schon abschalten eigentlich, weil das ja mit Metal Train nichts mehr zu tun hat. Aber wisst ihr, von welchem Jahr der Bericht war? Also 2018, wo ich da war, da waren es 30 Grad, da habe ich tatsächlich Glück gehabt. Es könnte da gewesen sein, aber bei Wacken ist es immer so ein Auf und Ab. Ne? Einmal ist es, Richtig. deshalb heißt ja auch das Motto Rain or Shine. Mal abgesehen davon, also nochmal Hallo und erzählt doch mal, wie die ganze Geschichte angefangen hat. Warum entschließt man sich denn zu sowas? So ein Normalbürger wird jetzt sagen, wie kriegt man sowas überhaupt hin auf dem Schienennetz und so? Also, ja, das ist eigentlich eine einfache Geschichte. Ich arbeite ja im Hauptberuf im Fußball, wie viele wissen, und habe Mitte der 90er Jahre angefangen, Fans-Sonderzüge zu den Auswärtsspielen zu organisieren. Da haben wir eigentlich so die ersten Erfahrungen dann gesammelt. 1999 war ich dann mit Atrocity zum ersten Mal in Wacken oben. Man hatte in der Zeit von 1990 bis 1999 halt immer viel gelesen in der Presse, Facebook und so weiter, gab es ja damals noch nicht. Es gibt ja heute noch 2 bekannte Metal-Magazine, die dann damals immer berichtet haben und dann haben wir es schon so mitgekriegt, okay, da oben in Norddeutschland, da tut sich was, ein Festival, es wird immer größer. Und wie gesagt, 1999 war dann das erste Mal oben, so die ersten Erfahrungen und so weiter. Und knapp 2 Jahre später war ich mit besagter Band 3 Wochen auf Tour. Und da kam so irgendwo die Idee, weil das war damals die Zeit, wo in Berlin die Love Parade immer war. Und da gab es aus dem Bundesgebiet immer überall Sonderzüge von der Deutschen Bundesbahn damals noch. Und da kam so mir der erste Gedanke auf, gut, Sonderzüge machst du schon mal, warum machst du das nicht auf dem Metal-Festival? Das hat noch keiner, das wäre doch mal was zu überlegen und so weiter. Bin dann auf den Alex Krull von Atrocity zugegangen und er hat gesagt, ihr habt ja schon ein paar Mal da oben gespielt, ihr habt ja die Kontakte zum Veranstalter, zum Thomas Jensen und Holger Hübner. Man hat sich dann in der Rockfabrik in Ludwigsburg getroffen, in der altehrwürdigen. Und da habe ich dann damals eigentlich mein Konzept vorgeschlagen. So, wir machen einen Sonderzug. Warum Wacken? Weil das halt aus Süddeutschland mit am weitesten entfernt war. Das sind ja knapp 1000 Kilometer unter Umständen und so weiter. Und die 2 waren völlig begeistert. Hey, klingt cool und so weiter. Und das unterstützen wir ganz gerne. Was wollt ihr als Leistung? Und die Leistung hat gesagt, ja, eigentlich nur Werbung und damit wir auch Eintrittskarten mitverkaufen können. Weil so ein Bundle, das macht sich dann halt immer ganz gut. Darauf haben sie sich eingelassen und so fing das dann eigentlich an. Und 2002, also ein knappes Jahr Vorbereitung, sind wir gestartet mit knapp 400 Leuten. Da hat man natürlich auch so ein bisschen die Anfangslehren draus gezogen. Der Fahrpreis war damals noch ein bisschen zu knapp kalkuliert, also ist dann schon in der hohen Zahl ein bisschen drin gewesen. Aber so nach und nach ist es immer professioneller geworden und die Zusteigezahlen, also Teilnehmerzahlen, die sind immer mehr gestiegen. Und so war das eigentlich immer so stetig bergauf. Manchmal vielleicht noch so ein Jahr gehabt, wo es ein bisschen stagniert hat und so weiter. Und 2014 haben wir dann überlegt, man macht einen zweiten Zug, den nennt man dann Bavaria und der läuft dann von München über Nürnberg, Würzburg, Hannover hoch. Der wurde dann aber nie realisiert, weil wir dann auch gemerkt haben, das steigen wir irgendwo nicht durch. Das kriegen wir von der Manpower alles nicht komplett hin. Wir machen es ja alle ehrenamtlich in unserer Freizeit. Haben aber gemerkt, dass München als Zusteigebahnhof eigentlich sehr großes Feedback hat. Man kriegt viele Leute aus Österreich dazu und auch aus Übersee. Wir haben immer wieder Leute aus Australien. Wir haben Leute aus Amerika, aus Nordamerika, Kanada, Südamerika. Kommt immer wieder was dazu. Und 2014 war eigentlich der größte Zug mit über 900 Teilnehmern. Und dann haben wir so ein bisschen runtergestellt auf 750, was wir seit Jahren fahren, weil einfach halt der Komfort verbessert wurde, bessere Liegewagen. Wir haben einen Schlafwagen dabei mit eigenem Abteil für 3 Leute.
Und so hat sich das ständig entwickelt, professioneller geworden, also auch was die Crew angeht. Wir fahren heute mit 50 Leute und ich habe ja euch Fotos geschickt, die erste Crew, das waren damals, glaube ich, 10 Leute. Und Zug macht er mit 400 Leute. Ja. Und so ein kurzer Abriss, so fing es einfach an. Wahnsinn. Ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Man kann ja nicht einfach, man fragt ja nicht bei der Deutschen Bahn, du, kann ich jetzt mal auf der Strecke jetzt, weil für unser eins sieht so aus, als ob das Streckennetz ausgelastet wäre. Also wie kommt man da dazwischen? Ja, ich muss dazu sagen, 1994 gab es die Bahnreform, danach gab es die Deutsche Bahn AG, die ja heute noch Bestand hat, mit der Öffnung für Drittanbieter des Schienennetz und dadurch sind natürlich viele private Eisenbahnunternehmen entstanden. Und es gibt 3, 4 Stück in Deutschland, die gerade im speziellen Sonderzugverkehre anbieten. Die Deutsche Bahn AG macht das heute nicht mehr. Das ist für die nicht profitabel genug oder wie auch immer. Und diese 3, 4 Unternehmen, die sind gerade in dem Party-Sektor unterwegs, sei es jetzt Fußball, sei es Eishockey. Und einer von denen ist unser langjähriger Partner jetzt inzwischen seit über 15 Jahren. Und wir sind wirklich weltweit, weiß ich es natürlich nicht, aber europaweit sind wir definitiv der einzige Metal-Zug, der auf dem Metal-Festival fährt. Sehr geil. Die Bahnreform war halt natürlich der Türöffner für solche Dinge. Wie ich schon gesagt habe, anfangs die Sonderzüge, wo ich gemacht habe im Fußballbereich, ging damals mit der Deutschen Bundesbahn noch. Das lief auch ganz gut, aber letzten Endes ist ein privates Unternehmen, das auch eigenen Wagenpark hat, dennoch flexibler wie die Deutsche Bahn. Ich soll euch ganz Grüße sagen vom Thermo, der schaut gerade aus seiner neuen Küche zu. Der darf in einem von unseren Barwagen dann irgendwann mal kochen. Ne? Ja, Tamo gehört ja auch zu unserer Orga, sage ich jetzt mal. Die Orga besteht aus 6 Leuten und Tamo ist dafür zuständig, dass wenn die abgekämpfte Crew nach Wacken kommt, die Zelte stehen, das Catering da ist, weil wir ja auch unsere Crew komplett cateringmäßig versorgen. Also mit, ich sage jetzt mal alles, außer Schnaps und Wein, gibt's alles. Grillen, Essen, was weiß ich. Franky kennt's ja, der hat es ja auch schon genossen. Und Tamo ist da einfach der Chef von der Aufbaucrew, nenne ich es mal. Es sind 4 Leute, die zum Teil dann innerhalb von 2 Tagen 50 Zelte aufbauen müssen. Mannschaftszelt, Küchenzelt und Strom und das ganze Zeug vor Ort dann abklären. Ich würde sagen, wir spielen erstmal kurz einen Song zwischen rein, weil der nämlich eigentlich voll zu euch passt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie abgesprochen wurde, aber Metal Train von License. Also ihr kennt das, also gab es da irgendwie... Ich habe ja auch noch eine Zeit lang beim Label mitgewirkt, Metallopolis Records, wo License unter Vertrag sind. Pape und ich sind seit 30 Jahren alte Haudegen zusammen aus der Rofa und daraus hat sich entwickelt. Okay, alles klar, dann hören wir doch mal rein. License. Wake up and bang your head. Do your fist before you die. Here's all the thunder. We're blowing you away. Rewrite a metal train. Metal train. Rewrite a metal train. Metal train. Yeah, are you ready to rock?
metal train. We ride a metal train. Metal train. We ride a metal train. Metal train. We ride a metal train. Yes. Ich habe gerade in die Kommentare reingeschrieben, dass License gerade eine Pause machen. Ja. Beziehungsweise der Pappe ist ja ausgestiegen, der ist jetzt bei Black and Damned. Und die Band macht eine Pause und weiß keiner, wie lange ob es weitergeht, überhaupt weiß noch keiner, aber die alten Sachen könnt ihr ja trotzdem anhören und da sind auch ein paar gute Stücke dabei. Ja, so sieht's aus. Ja. Cool. Ich habe gerade eure Homepage eingeblendet. Ist natürlich, ist natürlich so, Wacken ist längst ausverkauft. Man könnte auch eigentlich gleich sagen, Wacken ist ausverkauft für die nächsten 10 Jahre. Das kann man eigentlich auch so. Man hat ja kaum eine Chance. Wie ist es bei euch? Die Leute haben natürlich alle schon ein Ticket, beziehungsweise macht es überhaupt Sinn für jemand, der vielleicht hofft, auf der Warteliste noch reinzukommen? Oder wie ist denn das? Ist Metal Train auch ausgebucht oder ist es dann nicht so? Wir haben jetzt im Moment noch, also man muss das so sagen, pandemiebedingt hat natürlich auch uns getroffen, wie jeder, der im Veranstaltungsbereich unterwegs ist. Wir hatten aber eigentlich, oder wir haben ein treues Stammpublikum, muss man wirklich sagen, weil nachdem der erste Zug 2020 abgesagt werden musste, da waren es vielleicht knapp 100 Leute, die gesagt haben, okay, wir können nicht mit, wir stornieren. Alle anderen, über 600 Leute, die stehen auf der Liste und warten seit 2 Jahren, dass es wieder losgeht, oder jetzt fast das 3. Jahr. Von dem her haben wir momentan noch knapp 50 Plätze und wir haben auch noch Waggentickets, weil wir einfach Reiseveranstalter sind und da gibt es für die Reiseveranstalter eben die Kontingente und von dem her kann man bei uns im Moment noch beides buchen. Aber momentan ist es so, dass wir jeden Tag Bestellungen reinkriegen, Anmeldungen reinkriegen und ich denke mal, das werden wir in den nächsten 2-3 Wochen auf jeden Fall haben. Ich muss gerade lachen, weil das klingt, weil das Reiseveranstalter hört sich so seriös an, weißt du? Ja, Veranstalter sind wir ja, also wir sind selber nicht direkt Veranstalter, wir haben ja ein Subunternehmen drin, weil wir keine Veranstalterrolle sind. Ja. Aber wie gesagt, dadurch haben wir einfach die Kontingente und das betrifft ja im Prinzip auch jeden, der Busreisen seit zig Jahren zum Wacken macht, egal ob die aus Skandinavien kommen. Leider Gottes muss ich sagen, Osteuropa wird es wahrscheinlich weniger werden, aber auch da weiß man, dass aus Osteuropa immer viele Busse rüberkamen nach Wacken. Es ist nun mal weltweit eine große Resonanz in Wacken und beim letzten Mal, 2019, waren, glaube ich, 80 Nationen vertreten. Und das spricht ja aus allem für sich. Ne? Also man könnte es ja nur empfehlen, wenn jetzt gerade jemand das noch nie gehört hat, Metal Train, also man muss da einfach mal, ich sag mindestens einmal im Leben muss man da mitgefahren sein. Ich bin jetzt, warum lacht ihr da? Warum lacht ihr da so? Tom, erzähl mal. Mir kommen so alte Bilder vom Franky auch im Zug. Ja, los, erzähl mal ruhig, weil also das ist geil. Ich muss halt einmal dabei, er war zweimal, glaube ich, businessmäßig dabei. Das war noch diese Ficken-Geschichte. Ja, genau. Und einmal zweimal war er privat mit uns oben und wir hatten schon viel Spaß. Das war sensationell war die Geschichte mit den, ihr müsst euch vorstellen, im Zug, und ein Zug, wer jetzt schon mal Zug gefahren ist, der weiß ja, dass der immer wackelt. Und jetzt kamen die auf die Idee, da Maultaschen zu verkaufen, ja, oder eine Suppe. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich war an der Bar, habe Getränke verkauft und gleichzeitig die Suppe ausgeschenkt. Und jetzt hat die Suppe natürlich immer schon mal übergeschwappt und die Suppe ist auf dem Boden gelandet irgendwann mal. Das war wie Glatteis. Also ich habe da Mischung aus Breakdance und Schwerdentanz gemacht immer und nebenher Getränke ausgeschenkt. Ja, mittlerweile sind wir international. Mittlerweile heißt es Motash to go. Motash. Geil. Du kriegst ja in die Hand, da brauchst du kein Pool mehr dazu. Ne? Nein, das muss man dazu sagen. Also wir versuchen auch schon den Menschen, weil wir ja doch relativ lang unterwegs sind, viel Gutes zu tun. Ja. Wie gesagt, Getränke à la Couleur, Schnaps, Wein, Wasser, Cola, Fanta, was weiß ich. Und wir haben dann auch immer Snacks da. Das heißt, es fängt an bei
Wiener oder Seidenwürstle, je nachdem, wie es jeder kennt, dann Maultasche, dann gibt es Belegte Brötle. belegte Brötle, Weißwurst. Dann haben wir auch auf der Rückfahrt, haben wir auch gerade, weil wir wissen, dass die Leute halt 3-4 Tage wacken, anstrengen, da gibt es auf der Rückfahrt gibt's warme Essen, mal eine Erbsensuppe, mal was weiß ich alles. Das war gerade eine Frage vom Publikum, wie lange der Zug eigentlich unterwegs ist, von Anfang bis Ende. Also von München bis Itzehoe muss man mit ca. 12 Stunden rechnen. Wir haben ja Unterwegshalte, wir fahren, wie gesagt, in München los, dann kommt Ulm, dann kommt Esslingen, wir umgehen Stuttgart, weil es halt ein Sackbahnhof ist, um einfach die Rangiererei zu umgehen, und fahren dann über Heidelberg, Frankfurt, Köln, Essen, dann nach Itzehoe und dann haben wir einen eigenen Bus-Shuttle und da dauert es ungefähr vom Bahnhof mit dem Bus noch eine halbe Stunde und direkt am Haupteingang schmeißen wir dann die Leute raus und holen sie dann am Sonntagmorgen dann auch wieder ab und dann geht es auf gleichem Wege zurück. Also man muss da eins dazu sagen, vielleicht, wenn die Leute jetzt denken, ja, da hockt man im Zug und fährt, nee, dem ist nicht so. Also der ganze Zug ist komplett beschallt. Wir haben 2 Discowagen dabei, wir haben 5 Bars, oder 5 Bars, ja. 4 bis 5 Bars. 4 bis 5 Bars. In jedem Barwagen, das sind 2 Barwagen, gibt es einen eigenen DJ. Der eine ist ein bisschen die härtere Schiene, der andere ist ein bisschen so diese Oldschool-Metal und Poser-Metal und die ganzen Geschichten. Das sind alles zum Großteil ehemalige DJs aus der ROFA. Also wirklich, die Jungs wissen, was sie tun. Halligalli, im Zug ist Zuschauerbewegung. Wir haben Security dabei, dass jeder gesund da hochkommt oder wieder heimkommt. Wir haben 4 hauptberufliche Sanitäter dabei, auch eine Notärztin. Wir haben Barpersonal. Also es ist so ein komplett Paket, sage ich jetzt mal. Rundum sorglos Paket. Ja, also auch wenn es privat ist, also Menschen kamen schon, die haben dann ihren Geldbeutel verloren, die ihre Tickets verloren, die haben halt 5 Bier zu viel gehabt. Suchen wir, machen wir, tun wir. Eltern suchen ihre jugendlichen Jungs, weil sie sich nach 3 Stunden nicht gemeldet haben. Das organisieren wir dann auch, dass die sich mal daheim geschwind melden oder so. Also versuchen wir alles zu machen. Und wie gesagt, wir sind international. Wir haben mal mit 7 oder 8 Leute aus Österreich angefangen. Inzwischen sind es, glaube ich, bald 150 Leute, vor allem Osttirol. Grüße alle mal nach Osttirol. Die Familie Luckner, die haben mal mit 7 Leuten angefangen. Jetzt sind sie, glaube ich, über 30 Leute. Was die ganze Truppe da immer mit an den Start bringt, ein bisschen abgespeckelt haben die Schweizer, die waren auch immer früher stark vertreten, aber auch hier noch die Grüße nach Zürich und Umgebung. Und was es dann bei uns auch immer noch gibt, wir machen immer eine eigene CD, die gibt es nirgends im Handel. Mitbeteiligte Bands, die oftmals auch in Wacken oben spielen und es ist so quasi ein Goodie dann für jeden Teilnehmer. Ich gebe jetzt hier eine mal rein, so die letzten. Nice. Und was wir machen, jeder, der sich meldet heute Abend noch, entweder im Chat oder auch bei uns auf der Website oder über die E-Mail-Adresse, bekommt eine kleine Auswahl und wir haben vor 10 Jahren, 2011, also 11 Jahre, haben wir eine DVD damals rausgebracht über den Metal Train und die Dampflok da vorne ist jetzt nicht nur ein Symbolbild, sondern wir hatten damals von Hamburg die letzten Kilometer bis Itzehoe dann damals als Jubiläumsfahrt eine Dampflok eingesetzt. Das ist auch ein absolutes Highlight an Einweg. Das war jetzt auch gerade die Dampflok in diesem License-Video. Also das regiert, sondern wir sind dann wirklich von Hamburg bis nach Itzehoe mit der Dampflok gefahren. So richtig oldschool. Hat schon ziemlich Wellen geschlagen. Fernsehen à la Couleur, RTL, WDR, ZDF, ARD, weiß man nicht, wer alles dabei war. Ja, krass. Hier, Micha, schöne Grüße. Black and Damned. Ja, es kommt immer drauf an, was man draus macht. Daheim. Ja, genau. Lass die Leber daheim. Genau. Ja, okay, Micha, das schaffst du. Genau, der Tammo rückt dich schon zurecht. Der Tammo kocht. Micha, du bringst deine Rohkost mit, dann passt das schon. Ja, man muss das einfach erlebt haben einmal, das ist geil. Also genauso wie ich sage immer, man muss einmal in Wacken gewesen sein, auch wenn es ist mittlerweile riesig geworden, aber einfach den Spirit mal zu sehen, das ist der totale Wahnsinn. Ja, wer noch nie war.
bei uns die ganze Crew, das sind jetzt nicht bloß Leute, die irgendwo da halt mal hinwollen. Das sind alles, gerade Tamo, Klingi, ich, JJ, Ace, wie sie alle heißen. Franky, du kennst sie alle, Andras zum Teil auch. Wir leben das Leben, wir sind in der Szene zu Hause, egal ob es jetzt Rofa war oder woher. Ja. Das ist schon was ganz Wichtiges für uns und ein Bestandteil von unserem Leben. Ihr müsst euch vorstellen, ich war 2017 in Frankreich auf dem Hellfest und dann laufe ich in Clisson in diesen Supermarkt rein und da guckt mich jemand von der Seite an und guckt nochmal und ich gucke zurück. Jetzt war das der JJ. JJ und geben im Kelly seit 5 Jahren, glaube ich, darunter oder noch länger. Ja. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der hat mich angeguckt, wenn ich im Franky sein Zwillingsbruder wäre. Habe ich gesagt, ich bin's wirklich. Das war richtig geil. Aber wenn du so Anekdoten erzählst, ich war 2014 bei der WM in Brasilien damals unten in der Fanbetreuung, durfte fast 5 Wochen unten in Brasilien durchmachen. Und in Fortaleza kommt dann einer an unseren Stand ran. Ja, ich bin der Gerhard und ich fahre immer mit dem Metal Train mit dir mit. Und dann habe ich gesagt, was machst du? Dann hat er gesagt, meine Frau ist Brasilianerin. Ja, also solche Sachen gibt es dann halt weltweit irgendwo. Das ist ganz witzig. Richtig geil. Das ist geil. Mega. Sehr, sehr geil. Also ich erinnere mich an die Discowagen natürlich auch. Ja, und was man sich fragt, kriegt man das Ding überhaupt noch sauber danach? Weil das ist ja auch so ein großes Thema. Die sind ja ausgeliehen, die Wagen, die Züge. Zahlt ihr da ein Unternehmen, das dann richtig die Grundreinigung macht? Ja, also es ist so, dass der Zug steht nicht in Itzehoe, der wird nach Hamburg zurückgefahren, da gibt es große Abstellanlagen von der Bahn und da wird natürlich der Zug dann auch gereinigt und da ist es so, dass ich mit 1, 2 Leute am Samstagmorgen dann im Prinzip nach Hamburg fahre, den Zug wieder aufrichte für die Rückfahrt, dass wenn am Sonntagmorgen dann der Zug in Itzehoe um 4, halb 5 bereitsteht, damit die Leute natürlich einen sauberen Zug wiederfinden, dass sie eine gut gefüllte Bar wieder haben. Auf der Rückfahrt ist natürlich nicht mehr ganz so die große Party los. Nach 4 Tagen Wacken sind sie halt irgendwie alle kaputt. Aber trotzdem, dass die Verpflegung, wie es der Tom vorher schon gesagt hat, dass sie auf jeden Fall auch da ist. Alle, die einen Liegewagen oder einen Schlafwagenplatz haben, die kriegen automatisch durch den Preis inbegriffen noch ein Frühstück auf der Rückfahrt. Und dass halt die ganze Versorgung gewährleistet ist und sich die Leute auf der Rückfahrt wohlfühlen. Deswegen sind wir am Samstagmorgen dann schon am Rödeln, um den Zug vorbereiten. Aber ihr könnt es Wacken aber trotzdem genießen, oder? Ja. Also ich hab da noch eine Frage aus dem Publikum. Ich blende sie mal kurz ein. Genau. Ja, das kommt drauf an, wo du, liebe Tanja, losfahren willst. Also ab München Saarland. Sie ist aus dem Saarland. Wo steigt sie denn Saarland? Ja, dann wäre es in dem Fall wahrscheinlich Frankfurt am besten, wo sie dann rüber switchen kann. Frankfurt, muss ich überlegen, sind 148 € hin und zurück. Das schließt auch den Bus-Shuttle mit ein. Wenn du das Wacken-Ticket brauchst, dann kostet es natürlich die 239 €. Der Preis hat sich über die Pandemiejahre ja auch nicht verändert in Wacken. Wie gesagt, das sind die Fahrtkosten jetzt halt mal. 148 ab Frankfurt, ab München zahlst du 20 € mehr, 168 Hin- und Rückfahrt. Jetzt kann natürlich einer sagen, mit einem super Sparpreis bin ich unter Umständen billiger dran, aber bei uns kommst du direkt nach Itzehoe bzw. Wacken und das Gemeinschaftsgefühl, das wirst du in einem Zug der Deutschen Bahn finden. Ja. Also es gibt ja in Wacken diesen Bus-Shuttle-Platz, das sieht ja mittlerweile aus wie auf dem Airport. Und also du kommst praktisch raus, läufst zweimal um die Kurve und stehst dann sofort auf dem Camping A. Also direkt vor Ort. Ja. Also das ist mega. Ich kann es selber, ich war schon ein paar Mal dabei und muss wirklich sagen, das ist top organisiert. Es sind top Leute dabei, da könnt ihr euch richtig wohlfühlen und auch vor allem auch fallen lassen. Da ist alles top organisiert. Ja, weil was ja auch der Vorteil ist, falls jetzt doch jemand zuschaut, der ganz neu in der Szene auch ist, das kann ja auch sein, die Fahrt zum Wacken mit dem Auto ist nahezu unmöglich. Also, weil eben dort oben wird alles ziemlich eng, ist ja ein kleines Dorf.
Und die Zufahrt, da musste also schon Tage vorher, ist ja eh schon alles dicht. Ja. Von daher ist die Also, Gelegenheit mit dem Zug natürlich optimal. Genau. Und die öffentlichen Verkehrsmittel oder Reiseveranstalter oder jetzt wie zum Beispiel unser Metal Train Shuttle, der wird bevorzugt behandelt. Also du wenn du mit deinem Auto da hochfährst und dann auf den Camping willst, du stehst da ohne Umständen kilometerweit bis auf der Autobahn im Stau. Und die Busse werden halt über gewisse Wege da oben auf diesem Flachland vorbeigeschleust und du bist dann eigentlich, ich sag mal, 25 Minuten bist du von Itzehoe in Wacken. Okay. Hier? Es wird Zeit für Musik, ja? Könnt ihr es lesen? Ja, Heike, für dich gibt es auch diesen Tee, den werden wir einführen. Hier, und Michael sagt schon, nur Hopfentee. Du musst mit solchen Worten bei uns aufpassen, einführen und so, gell? Also. Ja, aber was ganz kurz, was Andras gerade gesagt hat, mit guter Crew und so weiter, ich meine, das geben wir natürlich auch zurück, was Sie vorher schon gesagt haben. Wir haben Stammfahrer, die jetzt nicht von Anfang an dabei sind, aber locker schon seit 15 Jahren mit uns unterwegs sind, die alle heiß sind, wie auch die ganze Crew, dass es endlich mal wieder losgeht nach 2 Jahren Pause oder fast 3 Jahren. Und das, was ich vorher schon mal gesagt habe, dass seit 2020 quasi 600 Leute in der Warteschleife stehen und warten, dass es mit uns losgeht, das zeigt schon mal die große Treue zu uns und das honorieren wir auch und da sind wir eigentlich wirklich sehr, sehr stolz drauf. Das gibt es wahrscheinlich auch nicht überall. Das gibt es vielleicht nur in der Szene, in unserer Metal-Szene. Und da mal ein herzliches, großes Dankeschön von uns beiden an die ganzen Leute, die seit Jahren mit uns mitfahren, weil ohne euch würde man ja nicht fahren. Ja, also mega. Ganz klar sagen. Ich würde sagen, wir hauen mal, um das Festival-Feeling wieder aufkommen zu lassen, wir hauen mal den letzten Wacken Official Trailer, das war von den ich gefunden habe, jetzt der geil aussieht, von 2020. Oh, schau mal. Warte mal, halt, bleib. Ja. Metal. Sogar richtig geschrieben, geil. Das war doch so ein altes Caseblättler aus Stuttgart-Wange, ne? Ja, genau, neben Longhorn. Ach, schön. Okay, Wacken-Trailer und danach spielen wir endlich mal wieder Musik. Yes.
Haben wir geil gemacht, ja. Ja, Tammo. Da kriege ich schon richtig Bock. Ich habe ja Glück gehabt, 2018 war ich nach 10 Jahren mal wieder auf dem Wacken. Viele von meinen Freunden sagen, nee, aufs Wacken brauche ich nicht mehr, das ist mir zu viel. Und ich habe gedacht, nee, das probierst du trotzdem aus. Ich zelte ja auch, ich gehe nicht ins Hotel, das wird auch so bleiben. Ich werde immer zelten. Und ich habe echt Glück gehabt, es war 30 Grad und ich muss auch sagen, die Größe ist beim Wacken überhaupt nicht schlimm, wenn es halt nicht regnet. Weil wenn es regnet, dann wird es schon ein bisschen hart. Kommt drauf an, wo du untergebracht bist. Aber da war das ja so hammermäßig, weil die Stimmung ist einfach grandios. Auf einem kleinen Festival ist die Stimmung auch geil, aber die Menge macht es halt doch ein bisschen aus. Ne? Also das schaukelt sich so hoch. Das ist unglaublich. Ja, das habe ich ja gemeint, du musst es mindestens einmal erlebt haben, um dieses Feeling. Man sollte eigentlich dahin stehen in diesem Festivalgelände, die Augen schließen und dann richtig so dieses ganze Feeling einsaugen. Also das ist so, um das zu erklären, also das ist der totale Wahnsinn. Egal, was man da sieht. Ja. Zu mir hat mal einer gesagt, Wacken lieben oder hassen. Also es gibt Menschen, die gehen einmal da hoch und sagen nie mehr und es gibt Menschen, die gehen da hoch und sagen, die nächsten 30 Jahre bin ich im August belegt. Ne? Das ist so ein Grund, warum man mit dem Metal Train zum Festival fahren sollte, weil ihr auch vorzüglich behandelt werdet und auf tolle Campingplätze seid und da ist alles toll organisiert ist. Ja, wenn man das selber jetzt fährt, wie wir vorher gesagt haben, mit dem Auto selber hochfährt und so, dann ist das halt, kann das schon stressig werden. Wenn du stundenlang im Stau stehst und bis da erst einmal reinkommst oder so Geschichten, ja. Ja. Also es gibt ja, Wacken hat vor ein paar Jahren angefangen, gerade für die ganzen Reiseveranstalter quasi einen eigenen Campground zu machen, wo sich dann wirklich alles trifft. Und wir haben das dann auch, unsere Teilnehmer dann eigentlich freigestellt. Sie können da gerne mitgehen, dann melden wir sie mit an, kostet auch nichts. Du bist keine 500 Meter vom Infield dann auch weg und du triffst dann wirklich auch alle, die halt mit verschiedenen Reisepartnern dann ankommen sind, egal ob die dann mit dem Flieger aus Mexiko da sind oder mit dem Bus aus Skandinavien. Also da trifft sich dann wirklich die halbe Welt in diesem Camp da drin und da versucht man dann auch, wie gesagt, pandemiebedingt ist natürlich einiges in Stock haben, mit einem eigenen Zelt, wo man dann gemeinsam grillen kann, wo es einen gemeinsamen oder einen eigenen DJ gibt und solche Sachen. Die sollen auch, glaube ich, dieses Jahr auch wieder weiter ausgebaut werden und so weiter. Das sind lauter solche Dinge. Und natürlich kann man sagen, Wacken ist Kommerz, aber Kommerz ist alles. Jeder, der irgendwo was verkauft, ist auch nichts anderes wie ein Kommerz. Ne? Also da brauche ich dann eigentlich. Man kann sich auch aus allem, weißt du, man kann sich von allem das rausziehen, worauf man Bock hat. Natürlich wird man keine ruhige Minute finden auf dem Wacken, so wie auf anderen Festivals. Aber das Gelände ist entsprechend groß und was halt cool ist, diese Variabilität. Also du kannst zum Beispiel in das Wasteland gehen, wo alle aussehen wie Mad Max und wo auch entsprechende Musik gespielt wird, entweder Industrial oder halt eben so Heilung und so was Krasses und dann kannst du mal woanders hingehen und dann Power Metal und Black Metal. Gibt es ja auch noch, ne? Genau, und das liebe ich halt. Also ich liebe halt Verschiedenes und das kannst du halt auf einem kleinen Festival nun mal nicht schwerer machen. Und, ich meine, man muss nur eins sagen, den ganzen Kritikern, wo jetzt sagen, Wacken ist jetzt mittlerweile Kommerz und hier gibt es ein Einkaufszelt und was weiß ich. Ich glaube, es kann mir keiner mehr ein Festival zeigen, sage ich jetzt mal ab 20.000 Größe, wo nicht Kommerz ist. Ja? Der Service wird gefordert von der Kundschaft. Ich selber, mein Franky oder Andras bestimmt auch, wir waren oft jahrelang jetzt auf dem Schwedenrock. Wir fahren dieses Jahr auch wieder nach Belgien aufs Graspop. Überall ist der Kommerz. Das wird da gefordert. Ich glaube, das Publikum will das auch. Vielleicht mag man es offiziell nicht zugeben, weil wir sind ja alles Metaller. Aber es ist einfach so. Aber Wacken hat einfach, ich kenne viele Festivals, ich war schon viele Festivals auf der Welt. Es ist ein eigenes Feeling. Es ist eine eigene Community. Es macht einfach Spaß und ich habe jetzt, dieses Jahr, wenn es hoffentlich klappt, mein 20. oder 21. Wagen, also jedes Jahr wieder. Okay, vielleicht sehen wir uns ja. Ja, wäre schön, ja.
Also ich meine, wo Wacken gesagt hat, okay, durch einen großen Einkaufscenter werden wir das Zelt hinstellen, quasi ein großes Einkaufszelt, da war die Kritik im Vorfeld schon sehr groß. So, wenn man jetzt aber in das Zelt dann reingeht Ist es und voll? die Preise sind genauso wie im normalen Handel von dieser Kette, ich nenne sie jetzt nicht unbedingt, wie sie heißt, ist ja wurscht, rappelvoll, die Leute waren wirklich zufrieden, weil sie da das gekriegt haben, was sie brauchen. Du musst nichts mehr mitschleppen, so ganz klassisch wie früher mit dem Gaskocher und die Dose Ravioli. Die Zeiten sind halt einfach vorbei und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Fußball. Fußball ist ja immer verschrien, gerade auch mit den Leuten in der Fanszene, mit viel Kommerz und so weiter. Aber keiner will halt mehr im Stadion stehen, ohne Dach, wo es dauernd reinregnet. Ja, das sind auch solche Dinge. Es hat sich einfach gewandelt. Wenn du heute auf ein Festival gehst, da hast du irgendwo einen Anspruch, da willst du einen gewissen Standard haben, den willst du und den bist du gewohnt. Ja, und dann kommen wahrscheinlich irgendwann mal die Ersten ums Eck, warum gibt es das da und da und da nicht? Das bin ich gewohnt, da gehe ich halt nicht mehr hin. Also von dem letzten Endes, wenn 5.000 nicht kommen, weil sie sagen, das reicht mir nach einmal Wacken, dann habe ich halt 7.000 neue, die sagen, ich will nach Wacken. So ist einfach. Ja, beim Hellfest ist es ja auch so, zum Beispiel Hellfest Frankreich, die haben ja eigene Stadt aufgebaut. Ich glaube, bei denen ist es aber anders, weil die das Gelände nicht mehr frei machen müssen. Die können da also Häuser hinstellen, da haben sie also ein Lemmy-Haus, da gibt es ein Sea Shepherd-Haus und so Turm und so. Und das kommt halt schon geil. Und da sagt ja auch keiner, das ist Kommerz oder groß. Die haben einfach das Glück in Frankreich. Das hast du ja selber bestimmt auch mitgekriegt. Wenn ihr jetzt Wacken anguckt, die Bierpipeline, die ganzen Stromversorgungslinien, es läuft mittlerweile alles unterirdisch. Also steht jetzt nicht mehr in jeder zweiten Ecke irgendein riesen Stromaggregat. Die sind direkt am Stromnetz dran, sie sind an der EDV dran, sie sind an der, wie gesagt, die Bierpipeline, das ist schon das typische Thema. Wenn die Leute dann mit dem Bohrer übers Gelände rennen und versuchen, die Bierpipeline anzuzapfen. Nein, auch dieses Festival, jetzt vielleicht nicht mit Stadt, Häusern, Gebäuden, aber auch dieses Festival ist fest implementiert da oben. Und die letzten Jahre, wie gesagt, ich kenne Wacken sagen wir an seit Anfang 2000, was sich da getan hat, die Duschcamps, die Frühstückszelte, und jeder, der meckert, wird meiner Meinung nach darauf widerlegt, das Zeug ist immer voll. Ja? Also irgendwas entweder er war nicht da oder er war schon lange nicht mehr da, weil normalerweise sollte also jeder Spaß haben. Okay. Man kann so ein bisschen ganz kurz bei uns auf dem Zug. Ich kenne jemanden aus der Fußballszene, der ich glaube beim allerersten Mal mitgefahren ist und sagt mir jedes Mal, wenn er mich sieht, einmal Metal Train, das würde ich nie mehr wieder machen und so weiter. Der weiß aber gar nicht, was in den 19 Jahren danach alles passiert ist bei uns im Zug. Und in gewisse Dinge sind wir irgendwie auch parallele Entwicklung zum Wacken. Ja, wir hatten eigentlich auch mal so eine Zeit, wo es richtig down runter ging, wo wir uns überlegt haben, machen wir überhaupt noch weiter? Weil der Zuspruch wirklich mal ganz, ganz schlecht war. Und dann haben wir gesagt, nein, wir ziehen es noch mal einmal durch, wir probieren es. Und danach kam dann plötzlich wieder der Anstieg von den Zahlen her, wo wir gesagt haben, war gut, dass wir es durchgezogen haben und so weiter. Du wirst immer Kritiker haben, das ist aber ganz normal, aber auch von der Kritik lebst du ja eigentlich auch, weil dann weißt du, wo muss ich ransetzen, was kann ich verbessern, wobei auch ganz klar ist, alles lässt sich nicht verbessern, im Zug sowieso nicht. Und da haben wir einfach in viele Dinge einfach unsere Grenzen, wo es halt nicht anders geht. Aber die Masse und der Rückhalt von den Leuten, was ich vorher schon mal gesagt habe, der zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg seit 20 Jahren. Das wird dieser der 20. Zug jetzt endlich werden. Und so wollen wir noch etliche Jahre weitermachen. Dann toi, toi, toi. Auf jeden Fall macht ihr weiter, so wie wir alle weitermachen. Und sehr geil, dass ihr hier wart. Wie gesagt, Leute, wenn euch interessiert für Metal Train, die haben auch noch Tickets fürs Wacken, dann geht auf die Seite, die hier schon seit Stunden durchläuft. Und da kriegt ihr auch eine Promo-CD, gibt es auch mit. Ne? Das habe ich das richtig in Erinnerung. Richtig. Okay, danke Tom und Clanky. Wir danken für die Einladung. Andras, wir sehen uns hoffentlich mal wieder. Ja, ich hoffe, vielleicht im August. Wer weiß. Am Franky komme ich nicht vorbei. Okay, ciao, macht's gut. Danke, Jungs. Gruß, gell? Tschö. Ciao. 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 Wow. Sehr geil. Cool. Sehr geil. Das freut. Wir haben schon den nächsten Gast nämlich in der Warteschleife sitzen hier.
aus dem schönen Frankreich. Jo, Und deshalb würde ich sagen, wir spielen gleich mal einen Song von unserem Gast. Und zwar ist es. richtig. Da muss ich jetzt mal gucken, was ich eigentlich auswähle. Hau rein. A New Dawn, oder? Ich würde sagen A New Dawn. Und danach kommt er rein. Yes. Wollen wir ihn reinlassen? Wollen wir ihn reinlassen, Frankie? Yes. Okay. Hey! Bonjour! Hey, bonjour. Bonjour. How are you? Can you hear me? Yeah, we can hear you perfectly. Great. Okay, great. Thank Hello, you. Seth. Thank you for the invitation. Thank you. Of course, of course. You're the bass player of King Crown, is this Yes. right?
Yeah, It's right. that's nice. Where are the others of your band? They I don't tell know. me, but they Yeah. don't dare. They don't I want. searched them. I don't know. None of them was available. I was the only one. Okay. King Crown, nice that you're here and you're very much in time. I could talk. Je peux parler en France, mais Tu parles français? très, très petit peu. Pain au chocolat et tout ça. Camelot, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Super, non, c'est ça, c'est super. Very well. Very good. I was living nearby Nantes. Nantes, yes. Nearby the Hellfest, like it was called Fury yes, Fest. yes. That's I'm quite old, so it was still called Fury Fest. You know this? Yes, I know that. So for the people, King Crown, is this a new band from France or you're existing since a long time? It's not a new band. The band exists since 2015. Yeah. But under another name. It was not a King Crown at this time. It was Oblivion, and the band changed the name in 2018 in King Crown because of juristic stuff. It's always the same reason. Like another band was claiming the name. Yeah. Yes. But there is a lot of band called Oblivion in the world, so they changed. But I wasn't in the band there at this time. Back then. Thank you. Yeah. So yes. Yeah, go ahead. So I guess it's quite hard to decide on the new name for a band, because then you have to be very, very careful when you choose a new name, because the second time it has to work with a band name. You can't change. You can't change a third time. So I wasn't there when the band changed the name, because I'm here. I am in the band since 1 year, only 1 year. 1 year. Yes. And the last summer, because all the members, there is the two pillar of the band are the singer and the drummer, the brothers Amore, and the lineup changed last year. Yes. Last year. Wow. How did they find you? What was it very easy? Like, did you search for a band or? No, we are in the same place region, and we all play in other bands, and I play with Galderia. It's a power metal band, and so we know each other, so it's easy to call. Do you want to play in a band? Okay, yes. Okay. Which region is it? Which city is the nearest? It's the south of France, Marseille. Marseille. Yes, Marseille. I was there once. Oh yeah. Do you like it? I saw the harbor. The harbor was very nice. Yeah. And I have been to a listening session in a studio nearby Marseille. It was like the producer of a band called Tristania. It was like more gothic metal. Okay. He had a nice villa, so I liked it. The sea, wonderful. What I remember from France is I didn't know many power metal bands in France. There was more like modern metal stuff like this. Yes, and also black metal back then. Yes, a lot. But the only power metal band I know from France is like was Nightmare. Yeah, Nightmare. So and the singer and the drummer of King Crown are the guys of Nightmare, and when they that's why I remember this face and the hair and the typical it's like always the same face. Joe Amore, the singer, always the same through ages. So in fact we only have one power metal band in France that changes the members. Yeah. Yes. Two band with Galderia, my other band. No, there was a good band like Heavenly, but back then Heavenly. Do you know Heavenly?
No. It's a good Maybe I power heard metal it. band, French band. Adagio. There is a Yeah, there that's is some quite good famous. good band here. So we heard A New Dawn is from the new album, Yes. and what I really liked was you were singing with it, and you were really enjoying your own video. This is a good sign for the guys in the band. I can tell if they watch it later. You saw me singing. Because you're still on probation, like after 1 year. So I can tell your bandmates that he enjoyed A New Dawn. Yes, even when it's out already. J'ai adoré les gars, c'est super. Very good. So I would say we have the next song would be To the Sky and Back. Yes. Is this also from the new album? Yes, it's the second single. It's the clip, video clip, and yeah. And finally we see the band, because the first one was without the band. It was a lyric video. So yes. Let's watch the famous power metal singer from France. Great Wow, yeah. We loved it. Great drive. Yes. And To the the singer, sky and back. Frankie, what do you think about the singer? Like I just
It's I great. just It's a showed great voice. Great voice. Micha is right. Joe Amore rules. He's He's called a really Amore. great singer. He's called Joe Amore. Joe Amore. It's a name. It's a name from the south of Italy. Amore. He's Italian. Italy. He's Italian. Origin. Okay. Origin. It must be. To be honest, it must be an artist name. Nobody can be called Amore like. No, it's a real name. It's a real name, and his brother in the band, David, the drummer, it's David Amore. Yes. Cool. It would be like Sébastien Amour. We call him for a joke, Joe L'Amour. Joe L'Amour. This is maybe not very much metal, but it's nice. It's better than love is metal. It's love metal, of course. Love metal. I mean, him called it love metal, so you can do it as well. It's no problem. You like two things in life: amore and vive la France. Vive la France, super. Toi, tu parles un peu français, tu m'as dit. Non, c'est pas facile. C'est pas facile pour moi. Yeah, we spoke earlier about the Hellfest. Have you been there? I mean, it's the biggest festival, maybe after Wacken in Europe. Meanwhile, besides some other ones, but it's very much centralized in France, like the centralisation. Like Paris is the middle, and Hellfest is one festival, so they get all the bands. Do you have a connection to this festival? No, we never played there. And personally, I've never been there because it's in the north. We are in the real south, and it's far from us. How many hours is it? Like it must be 8 hours. Like I don't really know. Maybe 6 or 7 hours. Maybe I don't know. I drive with my wife 1,200 kilometers to Hellfest. It's a long road for metal. It's a long metal road. Yeah. Especially if because you have to count the cost for the autobahn as well. Yeah, always the same thing. But still, it's a very, very great festival, and so variation is so cool there. They have everything. So it's of course like once in a lifetime you have to see something like this. We had guests before. The guests before organized the metal train to Wacken. Maybe you heard it. A special train to the Wacken festival. So this is very special, and we advise the people, even if you don't like big festivals, but once you have to like experience it. Yes, I agree. I agree with you. The energy. I will go there one day. I will go there one day. Speaking about festivals, is it still not very much easy for a metal band in France, or is it possible to play? Like I remember, but this was long ago. It was like maybe 20 years ago. The people in France were still. Also ihr müsst euch vorstellen auf Deutsch. I explain it auf Deutsch. Ihr müsst euch vorstellen, vor 20 Jahren, als ich zeitlang in Frankreich gelebt habe, und dort I was in connection with the biggest black metal band from France, Anorexia Nervosa, back then. So we toured a little bit, and the people were really like this against metal. Like they were very traditional. You couldn't find places to play because it was really like the outsiders were like the metalheads were still outsiders. For me in Germany, it was totally unused. Like the people look at you like, whoa, as if you're. It's France. We don't have a rock culture. There is no rock culture here. It's only rap music, urban music, hip hop. Okay. And I thought this changed over the last 20 years. I thought maybe. I think it's harder now to play. Oh, really? To play than yes. But right now,
first of all, congratulations to the new album. It came out Thank you. yesterday. I forgot that. I'm sorry. Thanks. Are you happy so far with the reactions? Like, for example, the French press or something? Yes, we have good feedback for now. Yeah. We are very happy with the results of the album. We made it. We joined myself and Bob and Sid, the two guitar players. We joined the band last summer. Okay. So it's really recently, and we started immediately to work on the album. We sent a lot of ideas, and all together we put the song, and it was a really fast processes. Okay, nice. And it was really easy to make, and the album came like that. Wow. So, but this is so cool. You just said it. It's still very difficult in France for metal musicians, and I guess, like I mentioned before, modern metal, which is nearer to rap music, might be a little bit more easier for younger people. Why did you choose power metal? Have you always been a traditional metal fan, or why did you choose the most difficult one? I love power metal. I was in the vein of Halloween, Gamma Ray, all power metal, German power metal. Myself, I love it. It's the style of music that I listen the most. It's the energy, right? Yeah, the melodies and the energy and the positivity. There is a lot of positivity in the power metal, and we are positive guys. So, and I've got a great part in the songwriting of the new album. So naturally, my influences was put inside the new album. So power metal. This is crazy that you joined the band and you immediately were part of the songwriting process. This is very cool. So songwriting is the thing that I love the most. I am in the. I am not bass player. I am guitarist, singer, and they search for a bass player, so I can play the bass, no problem. But I am a songwriter first. Okay. Yeah. So we time runs fast, man. I only have one video of you left. Yeah. I don't know the exact title. It's The Flame of My Heart. The Flame of My Soul. It's from the previous album. Okay, so I wasn't there. Unfortunately, not part of it. No. Would you say that the band is now very much different to the style before? Because I remember there was an album before, like shortly before you joined the band, maybe. Last year I think. Maybe no. 2019, I think. Yes, 2018. Better than me. Yes. And it was more in a neoclassical way. And now this new album is more direct, melodic, short. The songs are shorter than the previous one. Not really the same. But still, we have a listen to it, and yes. Also für euch alle, jetzt kommt ein Song von dem Album zuvor, wo und which was the new member, the guitarist, second guitarist? Yes, the new member. So the Bob Saliba, guitar player, and Sid Léger, the second one. Both guitar players changed as well. Yes, and the bass. We three new guys. So it's almost a new band. Yes, only the two brothers, Amore, L'amour, was there. I don't know if in German if there is some guy who is called Jonas Liebe, but maybe we have this name. Liebe is L'amour. Liebe is Liebe. Joe Liebe. Yeah, Joe Liebe.
Okay, so we listened to an older song, and let's find out if the sound was different back then. The Flame of My Soul. Yes. Yes, you're right. It was a little bit more symphonic
darker, a little more obscure. Yeah, but more obscure. But now it's more positive, and I think that's good for you. Oh yes. Very good. Aerosol. Yeah. So yeah, Seb, we are already over with our time here, and we thank you so much that you. Thank you. took the We time. have to say that we come to play in Germany in November. Yeah, in November. We've got we've got 3 gigs, I think. Yes, with the band Tiger of Pantang. Tigers of Pantang. Great. Yes, great. We are part of their tour, of the touring, and we play in Bochum, yeah. Bochum, Yeah. Menayem, and the other one. No, okay. We come to play in June in Karlsruhe. Karlsruhe. Oh, this is yeah. But not with Tiger of Pantang, with other bands. Great. Cool. Is it a festival? Is it a festival in June? Look, I can't tell you. Sorry. By the way, is it like self-made, those gigs? Because you said it's very difficult for you as a French band to. Do you organize everything by yourself? We've got a manager, a Jeep. It's our manager. Yeah, and, hi Jeep. I know him. Yeah, Jeep, great guy. And he made all the tour for the band. We start the tour in the 1st of April, in 1 week. And until the end of the year, we play all around France. We go in Germany, Belgium with my band Galderia. We go to Netherlands, and there is a lot of you can see all the gigs on the Facebook of the band. Great. Go check it. Cool. Yeah, check it out. Check it out. Thanks so much. Thank you, my friends. Thank you. Good luck for the journey with the new band. It looks very fantastic. Thank you. Joe l'amour. Love metal. Great. Thank you for coming. Thank you. Thanks, my friend. Thank you. Bye, Sam. All the best. Bye. Bye. Oh, thank you. Was für ein toller Mensch, ja? Nice. Hast du die positive Energie gespürt? Ja, absolut. Wahnsinn, vor allem, wenn ihr euch überlegt, er kommt neu in die Band, die beiden Gitarristen auch neu dabei und schreiben sofort das Album. Und es läuft. Also das ist echt schon fantastisch. Und Geil. vor allem für französische Band ist halt echt schwer rauszukommen. Ne? Also, man hat ja gehört, seit 20 Jahren hat sich nicht so viel verändert. Das war wirklich shocking, als ich damals in Frankreich war. Die Leute haben einen echt angeschaut. Für uns Wacken, Metal, alles normal. Und da war es war wirklich 10 Jahre zurück dort drüben. Also Metal immer noch so eine Monstermusik. Ja, sehr geil. Jetzt haben wir gleich einen ganz hübschen Gast hier, gell? Yeah, we have a nice next guest here already. A professional. Special for the ladies, a sexy man. A professional hair model. I have no chance against the next one in my hair. I have no chance. You know, this is a real good metal show. It's all about hair only. It's not about music. Also für euch, kurz auf Deutsch, das übersetze ich lieber nicht, weil es nur Quatsch ist. Ich spiele lieber noch spielen wir gleich einen Song von der Band, oder? Ja, genau. Okay, without that he can say something about it. We play the actual single of the latest album that came out last year, I guess. Wir spielen jetzt Turbo Rider, not Turbo Lover. It's a difference. Turbo Rider. Reckless Love.
Oh, der geile Effekt. Und dann der Bandname. Sehr cool. Wollen wir reinlassen, der nächste Gast. Wahrscheinlich, Leute, bevor ihr hier rummeckert, ja, was ist das? Genau darum geht's. Alles, wir haben hier Free Spirit im Namen, ne? Loyalty, Loudness, Free Spirit. Und darum geht's eben. Wir wollen Originale in der Sendung haben. Und deshalb sind hier auch Reckless Love dabei, weil es definitiv ein Original. Es ist halt andere Musik, aber mir läuft es voll rein. Und deshalb holen wir den Metal King rein, würde ich sagen. Frankie, oder? Yes. Olli is in the house. Yeah. Hello, Olli. Hello. Hey. Hey. Nice to How have you you in the doing? show. Thanks. Thank you for having me. You were so It's an professional. honor. You checked in 1 hour earlier Yeah, to see if all is happening. So you're a real professional. very unprofessionally. So I actually got 2 different timetables here. So Okay. I just mistakenly looked at the earlier one. The earlier timetable said 8:30, and the later one, the real one, said 9:30. So I was just like, yeah, 9:30. you know. Yeah. Nice. Where are you at the moment? Like at I'm home? actually at home. Which This is in Finland, I think. Yeah, it's in Yeah. Finland, Helsinki, Finland, right in smack in the Helsinki. middle of Helsinki. Finland. Yeah, Helsinki. Helsinki, right? I love Finland. I love you people, and you're so much into music, and you're so true people. All the people I know from Finland are very much true. Not only when you make kippis with them, also like you're very funny guys, and I guess the reason why this is because you have a lot of darkness over there. Yeah. And yeah, it's very cold, and so the last time I was in Finland was many years ago for a listening session of a band called Children of Bodom. Rest in peace, Alexi. Yeah. And I was in Finnvox studio, and I remember Finland totally crazy about music. In every true. corner is metal music. It was like Nightwish was in the charts on #1. All the bands are on #1. So is it still the same? Like everyone is in a band? In Well, pretty Finland? much, or at least in one band. Usually it's 2 or 3. So that there's more bands than there are musicians, because everybody plays in various different bands. And I myself do some solo stuff. I was a part of the local band with Alexi, the late brother of Oh, mine. the local band. Oh, you were part of it. Oh, okay. Yeah, I used to sing for the local band as well, and of course Reckless Love as my own life's work. Creation. So there's already like three different lineups that I'm like a part of constantly, and then I do some feature stuff for various different bands also. And to be honest, what I said to our viewers before, this will be probably the most soft band we will feature on our metal show. Yeah. Because we didn't, but we want in our show, we want original people in here. We don't want like the second AC/DC or like a Thousands Motorhead. We want original people and people that play not the usual stuff and that are doing their stuff. And I feel a lot that you are doing your stuff like 100%. And maybe, is this right that some people might know you from another band, Crash Diet? Is this right? Yeah. I used to be a part of Crash Diet as well. So I moved to Sweden in 2008. Oh, 2007, 2008. Take a look at what has Frankie there. Let's Wow. see. So that's from the all right. I have the pics from Hardcore Superstar and Crash Diet in Munich. Nice. And I was there. Was that It's a great 2007 or 2008, something like that? 2008. Yeah. That was actually my first ever professional rock and roll tour that I did. So yeah, I'm really grateful for the guys of Crash Diet and Hardcore Superstar. I
I have the pics on my PC. I can send you the pics. Awesome. Pics. Please do. That would be lovely. Cool. So, do you still have memories from your very first tour from then? Yeah. Or was it Yeah. like totally crazy? It was completely crazy, as you could expect from a rock and roll tour with young guys having a blast around Europe. So it was a party every night and a crazy party, but it still is. That's how rock and roll tours are, especially for Reckless Love. And it used to be like that for Crash Diet and Hardcore Superstar. And but in the same time, even though we had a party every night, that's kind of like our job. In bands like sleaze bands, or everybody comes to have some fun at the shows, and it's like a circus coming into the town, but in the same time it's very professional as well. So I really got like it was a great lesson for me from the guys of Hardcore Superstar to actually to get to see them do their stuff and use their chops. That was very impressive, and to actually get to be a part of that whole tour that for the first time ever, that was a real lesson for me. I really appreciate that and cherish those memories quite a lot. And I'm still in touch with the guys of Hardcore Superstar as well. So and Crash Diet too, of course. So we is this the actual video we just saw, the newest one, Turbo Rider, or do you have another one? Turbo Rider is the latest video. Yeah, I mean, latest video. Yeah, sorry. Yeah, and we released a single or a cover version of Ozzy's "Bark at the Moon" after that one, but we didn't have a video for that. And the record is out now. It came out yesterday. So yesterday was the release party for the actual album called Turbo Rider. So that's the title track. Okay. Right. Because what I was wondering is that the year 21 was supposed to be the release year of Turbo Rider, but maybe I saw something wrong. Was it postponed? Everything has been postponed many times during the pandemic. But we started, the first single, Outrun, was released in 2021. Early in the autumn, and after that we had another second single called Eyes of a Maniac, and then Turbo Rider, the single, was released late. I think it was 19th or was it 25th of January this year. Okay. Yeah. We have both of them. We have here as the videos, so you can choose which one we see next. We either Outrun, which was the first video of the album, or Eyes of a Man. Let's do Outrun, because Eyes of a Maniac only has like it's a lyric video, so it's not like a real music video. It's also a really funny video. I can tell you, people, you have to watch it, because you see some like computer gaming stuff. Okay. Let's go with Eyes of a Maniac, because that's next song on the album as well. So when you were talking about the swirling logo in the end of of Turbo Rider, so the sound that you hear in the end is actually the intro sound for Eyes of a Maniac. So let's go with that. Yeah, and I guess this band loves the color purple, I think. Purple and pink, yeah. Purple lover. Why does he find me every time? Even though I've been living like a runaway, so many months under the radar that I don't know how my crazy getaway is blown away. Again, I'm like a ninja, I move in the dark, and still this creature is after my heart. Tonight I need you, I'm losing this game, it might be too late. Eyes of the maniac, follow me through the neon night, and I know they see right through my mind, though I am trying to hide. Eyes of the maniac, hold me until the morning light, and it feels like I cannot escape. They find me every time. The night is going down, baby, I'm fighting for the sweet sanity,
Trying to be brave, but it's scary feeling the madness hold me like gravity. No, no, no. No more a ninja. I'm facing my fear, my darkest feature. I see it so clear, it's nice to meet you. What did you expect? The mirror reflects eyes of the maniac. Follow me through the neon night. And I know they see right through my mind, though I am trying to hide. Eyes of the maniac. Hold me until the morning light. And it feels like I cannot escape. They find me every time. Eyes of the maniac. In the mirror, in the mirror, in every mirror, in every mirror. Oh, eyes of the maniac. Eyes of the maniac. Follow me through the neon night. And I know they see right through my mind, though I am trying to hide. Eyes of the maniac. Hold me until the morning light. And it feels like I cannot escape. They find me every time. Eyes of the maniac. Great song. So cool. It's a great video, funny video, and the sound is positive. Positive Saturday night fever. Yeah, exactly. It's glam. It's glam. Whoa! Hello, Felix. One more time, one night together. One more time, one crazy ride. Yeah, that dude loves the first album. All right. Yes, he's my son, Twisted Alright. Felix, and you are Yeah, only Twisted. Yeah. Say hello to Felicita. Na, 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 na. Great. Felicita. Okay, this was very great. Like in the same vein than Turbo Rider, and you know, even if someone doesn't like the very poppy, the very soft side, he has to admit that suddenly he does like this, and that's Yeah. all about it. That's all about it. It's the glam feeling. Is it for you like is it the perfect album already, like what you always wanted to do, or is there still something yeah, you couldn't achieve? You couldn't achieve yet. There's always something. I mean, every time there's something that we couldn't achieve. So every time there's something more to say. I mean, I'm already thinking about the next album. We just got this one out, and in my head, I'm already thinking about the next one. So there's always something that I want to say more about stuff like either lyrically, either sound wise, or maybe it's not something that I didn't achieve this time, but I want to do differently next time. Reckless Love is a type of band, as you said, it's a glam rock band, glam metal band. Yeah, I mean, pretty much in the same fashion as Motley Crue is one of our biggest idols, of course, for sure, and everybody can see that basically. But I mean, Van Halen too, Def Leppard as well, and Kiss. And one thing in common with all those bands is that every album is kind of like its own entity. So, for example, for Motley Crue, the first album was kind of like New York Dolls type of punky stuff. The next one, The Shout of the Devil, was kind of like Kiss ripoff thing, but in a good way. Theater of Pain was really glam. It was super glam. It was also almost like a Hanoi Rocks look. And then Girls, Girls, Girls was, it was the biker thing.
and so on. And same thing with the other. I mean, Def Leppard, Hysteria sounds completely different than they did during Pyromania. Yeah. So it's kind of like that. So Reckless Love needs to evolve somewhere every time. Every album needs to sound different, and the image has to be a bit different from the previous one, because that's what keeps things interesting. So, I mean, this time we really switched things around from the previous one. The previous album was called Invader, and most of it was black and white. It was pretty pretty stripped down version image wise, and the album sounded quite like I think more traditional type of rock and roll, or maybe traditional type of hair metal. But this time, I mean, I knew there was something was, it was bound to change when we entered the studio. It was 6 years ago that we did Invader, so a lot has happened. Yeah. And we've always toyed with these type of sounds. Even on the first record, there's a song called Back to Paradise, which has the sequence synthesizers and the electric drums. And we played around with that type of sound, and that's the crazy, totally insane 80s vibe. David Lee Roth's Skyscraper, Yeah. Van Halen's 5150 especially with the electric drums and the keyboards, like songs like Jump and Why Can't This Be Love and stuff like that. And that's pretty much where it comes from. Of course, you mentioned already, not Turbo Lover, but Turbo Rider. Judas Priest's Turbo is my favorite Judas Priest album, right? And Painkiller right after that one. So there's quite a lot of Judas in there as well. And it's a fun mixture. It's a fun mixture for sure. And we thought that let's take that crazy, insane 80s, like that totally, everybody hates those electric drums and the synthesizer vibes. And I've always loved those. So I was kind of like, why do people hate these? I want to make him cool again. Or, if it's not cool, if people still hate it, I don't give a shit. I want to do this. Yeah. And I sold the idea for the rest of the band, and off we went. And thought about if it's possible to actually make it even more crazy. Is it possible to turbocharge it a bit more? And we never thought it would be possible, but apparently it is. People love Steel Panther. So, like, if you're speaking about making something crazy, I think it's not so crazy anymore. Yeah. You can do whatever you want, and I think people that are really loving music, they understand what you mean here, and they accept it. Even if it's not their kind of music. For example, I love a lot of melodic death metal. Yeah. Not so much death metal, but I also love power metal. So, and I love electronic music. So, why not? Exactly. Why not? Yeah, I mean, nowadays there's so much music coming from every country, from every like you've got. So I mean, there's tens of new albums every day being released on Spotify and on YouTube and everywhere. So you get so much more music than you got before. So it's not like you have to choose something. You can have so many different types of music, and same thing for me. I mean, I love all types of music. I'm a big fan. I was a big fan of Children of Bodom even before I got to know Alexei, and I listened to very dark music. I mean, it always depends on the moment, right? Yeah, exactly. And then, of course, I'm a sucker for good pop music as well, and you can hear that on Reckless Love records as well. And it definitely depends on the moment. And I think the Steel Panther vibe, the similar thing is, of course, the 80s vibe, but of course, the thing is that people come to have fun at our shows, and it's a fun thing. Even though you're not into the type of music that Reckless Love does, please come to the show, because it's still very much old school heavy metal. We got like a wall of Marshalls going full blast. It's not like people might think that it's dance music though. That there's with DJ or something. No, hell no. It's like it's a real heavy metal. I can't imagine your band having only a little orange amp. Yeah, you have to have stacks, of course. And you have to our guitar, make a little bit of a show.
Yeah, our guitar player, he's a true old school heavy metal guitarist. I mean, someone at one point suggested maybe you should use a Kemper or something, and he was like, "Fuck no!" And he By the way, keeps those Marshalls. By the way, I have something, a live track of yours. Yeah. And maybe we can play this one if it's okay for you. The song is Badass. And I found a live video. Okay, yeah, sure. But I can't tell you when it was shot, but let's make it a surprise for you. Maybe All you right. know this one. It's quite good quality, although it's privately, but the live videos, they get better and better, the quality. So let's have a look. Sure. Reckless Love. You look a little bit afraid. Don't be afraid. It's a very good song live. Yeah, I have no idea where is it from. Let's see. Let's find out. Reckless Love, Badass. All right, company. Let's go. I like the way that you lift your teeth. Now it's so better that they know that you push it on. I like the way that you look at me. Now I'm gonna better find getting pressure on. You're on the way, you're the other way. I know the ways that are right in my face. I like the way that you challenge me, keeping me to taste. And amazed, would you pretend that on face? I know, hey you, badass baby. You wanna why you ready to play with fire? I know, hey you, such a badass baby. Such a liar when you play with fire. Ready to fight, light up the night. Badass. You got the buzz and you got a feel. And everybody finds it's all I can let on. You got the eyes and I can't believe that anybody can deny those sensational. I love the way you blow the others away. I love the way you're walking right on fast. I love the way that you challenge me, messing up the pace in a chase. And I want you in your place. I know, hey you, badass baby. You don't know why you let me play with fire. I know. The sexy higher when you play with fire. Walking on wire, higher and higher. Baby, you such a badass baby. Ready to fight, light up the night. Badass. Badass. A lot of lies and a mystery. A lot of liquor and the lips of a lunatic. A lot of soul in your secrecy. It says it all and you know that I'm loving it. I love the way you blow the others away. I love the way you blow the sun in my face. Baby, challenge me, messing up the pace. The cheese. Yeah, I see you.
Yeah, live feeling. Live feeling, no Cheers. overdubs, no overdubs, no DVD, just live. That's That's it. about as punky as we get on the on. Yeah, and on, listen on to the, your screams. Your screams are like perfect. Great. Badass. Yeah, And, that's how we go. yeah, we have a lot of fans now, and I thought I play this live song because people have to see you in action, because you're still a metal band. Because some might, like, after the last track, Yeah. some people might have guessed that it's like more a studio band than a live band, but of course we are not. Yeah, and the range is quite wide. I mean, Badass is probably one of the punkiest songs that we do live. So there's like no, as you said, no overdubs. We don't have any keyboardists on, like a keyboard player on board. So we use a backing track for the keyboards for the songs that have keyboard. But there's plenty of songs without any keyboards, and then it's basically just a bass, guitar, drummer, and me, and 3 voices and a trio, power trio. Like One More Time. Yeah, pretty much so. Yeah, One More Time and Badass is probably the punkiest songs that we do live. And the greatest. Felix was mentioning this in the last show already, like 1 week before. Now I remember he always says this song. It seems to be his favorite, I guess. Yeah, from the first album, actually a UK special single. So yeah. Ah, right. Speaking about UK special, are there any plans for 22? It looks better right now, because Turbo Rider is obviously a baby of the pandemic, right? Was it written before, or is it written in this situation? And what are your plans? Well, it's completely written in this situation. We did it last summer with a new producer, Jonas Bakkonen, who used to be a guitar player for a band called Santa Cruz. And he's been producing a band called a thrash metal band called Lost Society, Apocalyptica. Oh, love them. Yeah, and them. Great band. And of course Blind Channel, the latest like what do you call it? I mean, they took part in the Eurovision contest as well. So I think it's new metal. Maybe they're. Well, anyway, he's been producing a lot of metal bands lately, and Jonas came into the picture, and yeah, we just found the vein. I mean, got really inspired by the new direction, and we completely did the new album. I think we wrote majority of the album in 2-3 weeks. Oh, so fast. Yeah, it was a very fast and a very sort of natural process, because we started thinking what to do next, and I had always had the idea of doing the exact crazy kind of scenario, or I had this vision, but I didn't know how to do it. But Jonas got really excited about the idea, and he just came up with the plan, and yeah, off we went and executed. It was very fast. I mean, Turbo Rider, the song, I think we took like 20-25 minutes before the first edition of the song was ready. So, and it's pretty much we didn't have, of course, we didn't have the lyrics, but the name was there. So already from the intro, Turbo Rider, that was already on the first demo, and we did that in 20-25 minutes. Great. Nice. But do you think that maybe some sort of a crisis or bad times can also be very helpful to like create such a positive album, as contradictory as it sounds, but maybe it helps because it's some sort of an escape. You can do something totally different, like not write another melancholic song or very hateful song, but just
just like have an escape and do something very different, like very positive. Maybe it helps. That too, but you mentioned to escape something. That's escapism at its best. I mean, for me, I'm a big fan of movies and TV shows that that are very 80s, kind of like Stranger Things was a very. I really loved that show. Also loved The Peacemaker, which featured our song as well. But they're all kind of escapism from a shitty situation in the world. Everybody knows what's going on, the Ukraine situation, and of course the pandemic. Don't want to mention coronavirus, but I have to. And but everybody needs a break from that. So what's better than good music and fun music? And synthesizers. Well, for us it was that. And the electric drums. Everybody hates the electric drums. No, every drummer seems to have a problem with electric drums. But I mean, I don't see the same complaining about the guitar players. Never had a problem with electricity. Yeah. I mean, the next time a drummer comes up and complains to me about electric drums, I'll tell them, okay, next time use your acoustic drums, but use acoustic guitars as well. Yeah. I think the mix makes it. Like the mix is everything that's important. Like if Dragon Force is playing around with like synthesizer loops and guitar solos on it, I love it. Like you have to, you can't overdo something if you love it. Yeah, I mean, and if it's worth doing, it's worth overdoing. That's kind of like a mantra for Reckless Love. We always shoot over the top. Back then when Iron Maiden was putting keyboards on the album, for example, Seventh Son, like the old school metalheads, they don't like it, and for me it was the most important album. So I said, no, forget it. Let's have keyboards in metal. There's no rule to not do something. But spirit from the music. Spirit from the music is. Yeah, that's how it goes. I think that too. I mean, it's a songwriting, and when you think about it, keyboards were always a big part of heavy metal. I mean, Deep Purple, probably the first, if not the first, with Black Sabbath and Led Zeppelin. But Deep Purple already had like a huge part of it was keyboards, and synthesizers, I think, are just like a natural extension to that. And I love it. I love the crazy, cheesy sounds. The more over the top, it's better. but you mentioned before, like you wanted to do something different than from the last album. So does this mean for the next album, because you're already writing, like, but promise us you don't do a synthesizer only album right now, because it's not the next of course step. not. No. I mean, it's always going to be hair metal in a sense. So there's always going to be lots and lots of guitars, and I think the guitar work on Turbo Rider album, it's the best Pepe has ever done. It's like he's taken a whole nother. I mean, it's taken to another level. The guitar work, his solos are brilliant on this record, and not to mention the riffs. Every rare chance that he gets to play a real metal riff on this album, I think he's crushing it. Yeah, he's crushing it, and people should listen to not only the first 3 songs; they have to listen to the whole album, because, for example, a song like "Prodigal Sons" or "Prodigal Son" is really Prodigal Sons in a plural form. Yeah. I think our our listener, was it Stormy? It's one of his favorites too. I have to find it. Yeah. He saw you 3 times. Take a look at this. Awesome. Rock and roll. Yeah. And this, here. Like a Cobra and Prodigal Sons are his faves from the new album. And that's what I was also thinking of. If you listen to Turbo Rider, it's not the full album is not the same. Like there are differences in between the songs, and that's what's kind of cool. On the one hand, you have this very poppy synthesizer, and on the other hand, you still have the riffs. So cool mix. Definitely. Mm-hmm. Keep it going this way, and I guess we have a new album from you next year.
I really hope so. I'm not, I'm not promising anything, because one thing I've learned from music business is that if I ever make a promise about a timetable or a schedule or something, it's gonna be it's gonna be different. It's gonna change many times. Yeah. The best album title, I think it's a band, friends of ours, Stinger. Their new album will be called Expect the Unexpected, and I think this is the best album title for these times. That summarizes everything perfectly. Yeah, and just keep your heads up and continue. So we have one track left, which was the first video of the album. Yeah, Outrun. Why did you choose Outrun as the first video? Well, there was two reasons, basically. It's so much different from what people were used to hearing from us. So we wanted to shock people a little bit, and of course this was also the first song that we ever wrote for the album. This is a track that we did first, so it kind of felt natural, and this is also the moment when we totally freaked out and went full nerd on the 80s things. Okay. Our producer Jonas, because I was talking to him all about the influences and stuff like that, and David Lee Roth's Just Like Paradise, everybody knows that song, the rock climbing video and everything, and I was talking about that and how I love that particular song. So he actually went his way and found out how they did the synthesizers and the synth basses for that particular song. So everything you can hear on this particular song was was done with the same true, authentic, and analog 80s synthesizers. So there's no real programming there, not like a MIDI thing, like a 2022 kind of thing. It's full 80s, and I love that. It's so nerdy. you know what? I recently found out a band called Mind in a Box, and it's written like with a dot in between the words. Mind in a Box. You have to check it out. And they have a song that's called 8-Bit, and the chorus goes like 8-Bit is enough for me. So they play with a very basic 8-Bit stuff. I think I've heard about that in electro music, and I think there's still a lot to discover in this region. It all goes back to the basics. Yeah. So, I mean, I spent all of my teen years I spent in the local arcade, because I was the perfect age for the second coming of the arcade halls back in the early 90s, because I was too young during the 80s to actually get, to get to experience it. I already missed out on every fun show, and I was too young, but I'm old enough to remember. So when the 90s started, it felt boring to me because grunge was not fun. And I spent my time at the local arcade hall playing basically Mortal Kombat and Sega rallies and air hockeys and everything. Of course, pinball machines as well. But yeah, that's where I met our guitarist Pepe too, as well. So that's where we spent a lot of time. And this really takes us back, literally, because this was shot in the local arcade hall. And cool. It's a very reminiscent, it takes us back to our roots, basically. Okay. Right. So cool to have you here, Ollie. Thanks a lot for showing up. Thank you so much. And all the best for the new album. And of course, play it live as much as you can. We hope this year. We will. I mean, we hope that the world stays open, because we are doing a European tour on September or in September. Oh, yeah. So we're coming to Germany, going all over Europe, and of course doing the UK as well. You play with some other bands? Is it I think the UK shows are done with Dan Reed Network, but I think the German shows are headline shows. I mean, there's Collateral as an opening act for some shows, but I'm not sure what it is for Germany. So, but yeah, we will be there if the situation allows us. We will definitely be there. And Jesus Christ, I've been waiting to get back to tour. It's we already did the tour rehearsal. I gotta tell you, the new songs sound amazing live. So okay, it's mind blowing. We are hopeless optimists. We have two reasons for concerts. This and that. Yeah, exactly. Yeah, you know. Okay, Ollie, take care. Hopefully see you in Germany soon.
Yeah. And we have I hope the so last too. song is called Outrun. Bye. Thank you. Bye. Thanks. Thanks for having me. Thank you. Thank you. Danke. Danke schön. Hippies. Tonight got my engine running. Tonight you will hear me coming. I see you wanna feel like a trophy. Don't need to be talking to them. Don't need to be flirting with them. Red light turns into green. Now the race has just begun. And I can see you love the chase. I'm gonna outrun everyone. So let's go have some fun. Baby, you cannot escape. I'm gonna outrun everyone. Take this for a clean confession. You are like a speed obsession. Feel me, spin your wheels off a steering. We live for the competition. My keys make for your ignition. Gearing, climax nearing. Now the race has just begun. And I can see you love the chase. I'm gonna outrun everyone. So let's go have some fun. Baby, you cannot escape. I'm gonna outrun everyone. Tonight neon skies are crying. Tonight we will ride like lightning. With you I'm afraid I'm dying. With you living feels like flying. Now the race has just begun. And I can see you love the chase. I'm gonna outrun everyone. So let's go have some fun. Baby, you cannot escape. I'm gonna outrun everyone. Hey, habt ihr die Werbung am Schluss gesehen? Lakritzi. Da sponsert Lakritze die Artists. Und nochmal, warte kurz. Ich guck nochmal in die Flasche, wie spät es ist. Ja, jetzt ist es soweit. Aha, der Schiedsrichter hat Rohrverstopfung. Wir nutzen diese Verzögerung und überprüfen noch einmal den Luftdruck des Balls. Er könnte ja wirklich... Jawohl, meine Damen und Herren, der Ball ist freigegeben. Nice. Felicita. Ah, warte mal, ich muss euch auf groß machen, weil ich muss gerade heulen. Ja, da bleibt der Bildschirm hängen, das verpackt der Bildschirm nicht. Hey, war der Olli geil? Richtig cooler Typ, ja. Super, ne? Hä? Ja. Ohne Thank Scheiß. you, Olli, so much. Thank you, Olli.
Ich brauche unbedingt die E-Mail-Adresse, dass ich ihm die Bilder schicken kann. Guck mal, ich habe noch was gefunden. Warte mal. Pass auf, jetzt kommt Warte. ein ganzes Fotoalbum von dem Konzert von Hardcore Superstar und Crash Diet damals. Wait. Olli, if you watch this, if you rewatch this, take a look. She has a Olli with Jocke von Hardcore Superstar. Jocke. Achso, jetzt passt alles drauf. Habe ich ein ganzes Album damals machen lassen. Actually, die Bilder. to be honest, Olli, he just wants your email address. He wants the email address. 14 Jahre, hey, Wahnsinn, oder? He wants to send you the pictures via mail. Yes. If someone wants to write us, by the way, we have an email address. Jetzt können wir ja wieder Deutsch sprechen. Jetzt kann ich Deutsch sprechen. Olli, but first, Olli, send a mail to this address, please, and you will get some exclusive pictures of yourself. Yes. Ja, Hammer. Ja, Deutsch. Original, not digital. Genau darum geht's. Also, es war ganz klar, ich habe die Band gedacht, die laden wir ein, nachdem ich nur einen Song gehört habe. Und irgendwo hatte ich es mal im Hinterkopf mit Crash Diet, dass er eine neue Band gemacht hat, aber ich habe nichts davon gehört und ich fand es einfach, es ist kein Metal für mich nicht mehr, aber ich fand es einfach, wie der es durchzieht, dass der sich das traut, weißt du? Dass der sich das wirklich traut, die Synthesizer so reinzuballern. Und mein Gott, dann laden wir halt, wenn da jemand Modern Talking schreit, ist mir auch egal. Modern Talking haben die geilsten Songs geschrieben. Also ganz ehrlich, ich fand die jetzt die letzten 2 Songs richtig geil. Ich mag ja auch Heat und solche Bands. Das sind einfach geile Partymucke. Eben. Und deshalb habe ich auch einen Live-Track unbedingt reinbringen wollen, weil ich finde, man hat auch bei der relativ miesen Qualität gesehen, wie geil die Band eigentlich spielt und wie geil er singt. Ne? Richtig. Also, Der Clou ist, wir kennen die Band ja eigentlich schon seit circa 10 Jahren. Also zumindest das erste Album davon, von Wrecking Reckless Love, das hat uns der Gerrit vom Metal Train näher gebracht. Ins Metal House noch hat er die CD mitgebracht, so eine selber brannte CD. Die hat er uns ans Herz gelegt und so. Die haben wir durchgehört und wie gesagt, One More Time, das ist für mich einfach immer noch der geilste Song von dieser Band. Und krass. Daher kannte ich sie. Ja, aber ich glaube, wir brauchen trotzdem ein bisschen was Härteres und ich wollte eigentlich gern. Ich habe vorher was was hochgeschoben, weil ich dachte, das würde gut reinpassen. Das steht jetzt unter Iron Savior. Jetzt hätte ich es verraten, scheiße. Iron Savior, Heavy Metal Never Dies, den finde ich geil. Den könnte man den habe ich gestern rausgesucht, weil das ist eine neue Version, die ist jetzt gemacht. Okay. Weil das ist, glaube ich, zum 10-jährigen Jubiläum vom Album. Ach so, von ihrem immer noch bestverkaufen. Ich glaube, das hieß The Arrival oder sowas. The Arrival. Und natürlich kennen wir den Song. Den Song kennen wir natürlich als Hymne für uns Metalheads. Können wir natürlich auch spielen. Aber ich wollte eigentlich eine Band aus Stuttgart, die ich gestern entdeckt habe, auch spielen. Ja, mach einfach. Vielleicht sagt euch bisschen mehr Härte. Aber wir fangen mit Iron Savior an. Mal gucken, was die neue Version kann, was daran eigentlich neu sein soll. Du hast es hochgeschoben, muss ich schauen. Wo ist es denn? Warte mal kurz. Geschoben hat er. Geschoben. Also ja, ich hab's. Schauen wir mal. Heavy Metal Never Dies. Hast du gefunden? Jo. Rain is pouring, the
Mega. Mega. Ist wieder Creator. Du, die Schon Trash-Sendung ist aber vorbei, da bist du ein bisschen spät dran. Ja. Das ist das Booklet von der neuen Kreatur. Ja. Also ich wünsche mir ja mal so eine Sendung jetzt zu machen und du musst aber noch zwischen uns sitzen. Ja, sehr gern. E-Mail ins Gräbele. Da brauchen wir so einen Breitbildschirm, weißt du, am besten so mit 180 Grad. Oh ja, krass. Dingsbums und dann, ja. Ja, wie ich halt gesagt habe, Weiß Escape aber. und dann totale Escape, aber Finger weg. Ja. Geil. Aber der Song war nochmal richtig geil. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gehört und habe ihn vorher gesehen in der Playlist und habe gedacht, den muss man weiter spielen. Ist halt, Iron Savior ist ja bekannt für ihre Autovideos, wo sie einfach im Auto fahren, die so lustig sind und wo er dann dazu singt. Also da war jetzt das Lyric-Video ja eher ein bisschen normal, aber der Song stampft halt. Ist halt einfach eben. klassisch. Geil. Leute, wir sind am Ende. Also ich bin am Ende, weil die Hunde rufen. Wir haben was ganz Wichtiges. Ich finde die Hupe. Alle Bestände sind völlig am Ende und ich auch. Wir haben da so eine Kinderfahrradhupe vorne reingemacht. Das ist die echte Hupe. Ja. Der Typ vom Metal Train von dem Fernsehbericht, der hat doch auch einen Reim aufgesagt, der ausgestiegen ist. Aber ich konnte es mir nicht merken. Irgendwas mit heiliges Gebräu oder sowas. Ja, Was war denn das? Ich kann mir in letzter Zeit nichts mehr merken. In letzter Zeit? Komisch. Sehr komisch. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Ja, du wolltest doch hier noch so eine Stuttgarter Band da bringen, so Härte. Genau. Was ist das jetzt? Lass mal die Katze aus dem Sack hier. Ich habe gedacht, du hast Ruhetag, kannst später Gassi gehen. Ja, was später. Die Blase wartet bei dir auch nicht, oder? Das ist immer das Gleiche. Nee, aber die spielen wir auf jeden Fall. Es ist nämlich, die Band heißt Kredic oder Kredik. Also ich habe erst gedacht, ist sie vielleicht aus Kroatien, weil der Name klingt so nach Kredic. Kredik. Und endlich mal ein bisschen Melodic Death Metal. Hören wir mal rein. Und das Album heißt wieder, also Titelsong The Million Oceans. Mal gucken, ob es euch gefällt. Mir gefällt's. Lass mal laufen. Black
Dann nächstes Mal wieder. Ja, nächstes Mal wieder. Ja, für alle Dark Tranquility-Fans ein bisschen was, würde ich mal sagen. So. Ich mal so. Ja. Ich wäre jetzt taub. Also ich wäre jetzt taub, jetzt können wir anfangen. So, Also weiß nicht Felicita. schlecht, was die rübergebracht haben, Also- obwohl es meinen Geschmack nicht so richtig trifft, aber Mhm. trotzdem ein gutes Ding. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade überlegt, wir haben heute jetzt 3 Interviews gehabt, gell? Ja, hat doch super geklappt. Sensationell, auch zeitmäßig, alles richtig geil. Mhm. Durchgehen. Aber der Tom und der Klenki, die müssen wir noch mal einladen, glaube ich. Ja, mal. also wir machen da was auf jeden Fall mit ihrem Festival. Da schauen wir mal, da verraten wir noch nichts. Gucken wir mal. Ja, genau. Das bleibt noch geheim, genau. Wir sind Ja, sind Jungs, ihr feiert jetzt, ihr haut jetzt noch rein. Ihr habt so das Licht bei dir ist so sensationell. Da habe ich mich ja echt gefreut, wo das gespielt hat. Also das Neue, das kommt echt geil. Was jetzt? Wann war das nochmal das Interview mit Anvil? Das kommt doch auch demnächst irgendwann, oder? Im Mai. Hm. Mai? Wie viel er denn? Warte. Am 21. Mai ist Anvil dran und eine Woche danach machen wir so ein Birthday Special von mir. Da müssen wir noch was überlegen. Kommt gut. Das kommt geil. Cool. Ne? Wir saufen uns jetzt nachher gleich. Entstehen neue Original-Werbevideos hier. Die kannst du dann da hochladen und dann. Du hast so ein fantastisches Licht, Frankie. Bei dir sieht der Felicitas gerade aus, wie als ob er gerade mal 20 geworden wäre. Das macht Ja, der Hut. gell? Das macht der Hut, der bedeckt meine Kahle. Der Weichzeichner. Die positiven Vibes von mir, die gehen jetzt gerade zum Felix rüber. Richtig. Und ihr müsst euch überlegen. Und dann wird da wieder draus Felicita. Die positiven Vibes, das glättet die Haut von innen. Ja, genau. Also, Es waren auch schon ein paar Schluck zu viel für dir, oder? Ne, hinten raus wird alles weich halt auf jeden Fall. Ja, wir trinken jetzt hinten raus. Ja? Wie kann man denn hinten raus trinken? Prost an der Bobby, das war sensationell letztes Mal. Ja, das wird auf jeden Fall wiederholt. Der muss wiederkommen. Ja. Also man muss dazu sagen, wir hatten ja Angst, man hat ja vor allem Neuen, hat man Angst, als wir das erste Mal 2 Bands hatten, war es auch zu viel, ne? Hat man nicht alles im Blick, aber wir verbessern uns ja auch, wir probieren es und hat ja heute super geklappt, also es waren sogar 3 Gäste, man muss halt nur auf die Zeit gucken, man muss dann ein bisschen... Ja, das ist doch, es ist schwierig, weil wir sind ja so, wenn du, ich sag mal, dieses Rock'n'Roll, Lifestyle leben und das Umsetzen ist beides und dann ist in eine kompakte Sendung zu packen, ist fast so schwierig alles. Weißt du, was ich meine? Also ich muss sagen, obwohl es heute geklappt hat, was ziemlich gut war heute, würde ich es trotzdem bei maximal 2 belassen, weil das wird sonst zu viel. Ja, nee, also wir machen auf jeden Fall, ein Gast reicht eigentlich auch, eine Band. Da kann man es auch laufen lassen, da muss man nicht sagen, okay. Es ist der Band, weißt du, der Band gegenüber auch nicht fair, dass die braucht, dass die sich einfach auch mal, wenn sie mal ein längeres Gespräch haben oder oder irgendwas erzählen, sagen wir so, und dann kannst du dich einfach abwürgen, das ist dann auch blöd. Also jetzt mit dem Oliver zum Beispiel, mit dem könnte jetzt noch ewig quatschen, gell? Ja, also der war so ein sympathischer Mensch, also sensationell. Ja. Also, da muss man dann halt auch entsprechend Material, hätte man noch mehr gebraucht. Also zum Beispiel bei King Brown wäre es zum Beispiel gar nicht gegangen. Da gibt es so, die dann halt nur 3 Videos, aber ist ja egal. Aber das ist trotzdem auch ein sympathischer Mensch gewesen, aber die ist ja eine neue Band, die gibt es ja noch nicht so lange. Reckless Love gibt es ja, also wir kennen sie jetzt 10 Jahre. Ja, genau. Ich bin für Rainer. Hallo Rainer, du geile Schnitte. Es war klar, dass der muss immer dagegen gehen. Das aber auf lustige Art natürlich, genau. Sehr geil. Scheiße, das war eigentlich der Kommentar davor, aber der passt jetzt noch. Also, übrigens, für jeden, den es interessiert, Dominik kennt die Band ja ziemlich gut, habe ich gerade festgestellt. 22. April hat Kredic. Hast du noch Kredic auf deiner Karte?
Hier Release-Party im Zentralclub Stuttgart. Okay. Club Zentral heißt der, glaube ich. Jo, Leute, jetzt sind wir soweit. Ich muss raus. Ja, also du musst raus. ich muss zuerst, dann müssen meine Hunde. Aber wir haben natürlich noch eine Vorschau auf nächste Woche. Ja, genau. Da sind es leider auch wieder 2 Gäste, also leider. Weil die kann man natürlich, die wir jetzt schon eingeladen haben, die laden wir nicht mehr aus. Das kommt natürlich nicht so gut, aber der Felix hat natürlich recht. Wir konzentrieren uns lieber auf wenige und dafür lassen wir es tranquilo laufen, je nachdem, wie es ist. Richtig. Genau, ne? Ja. Vorschau. Ja, haut rein, habt noch eine fette Party, fette Party. Wir trinken auf dich, Ende. Ich ist klar, du bist im Geiste dabei. Ja. Vegane Fledermaus, ne? Nicht, dass einer denkt, die ist vegan, die ist aus Gummi. Ja. Und mit Gummi kennt sich der Franky gut aus. In diesem Sinne eine schöne Nacht. Danke, dass ihr dabei wart. Dankeschön. I love you, brother. Bis bald. Love you, love metal. Remember, love metal. Danke, dass ihr dabei wart. Thank you. Bye bye. Good night. Good night.